Bonjour à tous and welcome to another highly requested guided listening. In this video we will be watching an informative video by Le Monde called Comment la Corée du Nord est-elle devenue une menace? So this is partially an à la une as well because of course North Korea and all that's going on over there is very relevant at the moment. However, it's not an à la une video because we're not going to go through the video in the same kind of detail that we do with à la une. And also I want to talk to you more about generally watching informative videos and documentaries than the content of this video specifically. Now, I'm a big fan of a documentary, but why should you watch one in order to learn a language? I think there are many reasons. First of all, it's interesting. Documentaries exist about every topic you could possibly think of, so regardless of your interests, there is likely to be a documentary about something that you are interested in. And the more interested in something you are, the more you're going to get out of it, because it stops being a chore, it's not something that you feel you have to do, and is simply something that you want to do. Secondly, it's good for learning topic-based vocabulary that you might not learn from a textbook. Say, for example, you're really interested in World War II and want to be able to talk to people about it, but you just don't have the vocabulary. Watch a documentary on it, and I can assure you, you will have the vocabulary that you need by the end of it. Thirdly, the grammar used in a documentary is going to be very, very accurate. So if you want to work on your grammar, listening to a documentary will give you exposure to exactly how the language should be used. Now, of course, there is a downside to that, and it means that documentaries aren't all that great for understanding conversation. Not only because there's generally only one person talking, but because the way people speak doesn't necessarily reflect the everyday spoken language. However, I don't think that should put you off watching a documentary, and I think regardless of that, you should definitely give it a go. So what difficulties might we come across when watching a documentary? Well, we spoke about vocabulary. Of course, if you're watching something that's quite technical, that vocabulary might trip you up a little bit. So say, for example, you're watching a documentary about nuclear physics because you're really interested in that kind of thing. The technical vocabulary in that's going to be difficult enough for a native speaker, so for someone who doesn't speak fluently, that is going to be that little bit more difficult. Also, there's a lot of information to take in, so not only are you going to be focusing on the language and understanding what is being said, you also actually want to learn something from the video, so that can be quite a heavy burden on your brain, can be very frustrating and very tiring. Similar to the point I made about grammar, the language used in a documentary is likely to be of a higher register, and if you're not familiar with that, then of course it's going to be a little bit more difficult to understand, even if you would understand the concept if it were spoken in a sort of more everyday kind of language. And then finally, documentaries in particular tend to be quite long, and it can be very difficult to get through an entire documentary without feeling very, very tired, perhaps very frustrated. So these are some difficulties that we're going to try to overcome. And I think with this type of video, it actually requires a little bit of preparation beforehand. Normally at this point, we'd be watching the video without subtitles, but I think for this type of informative documentary, we want to do some top-down processing. Now, this is a fancy term used in the language learning world to basically explain that preparation you do in your head before you start watching something or reading something. And this is something you do quite naturally in your native language. So say, for example, you're about to watch Planet Earth, you kind of get your nature head on and make predictions about what's going to be said. And we can do the same in a foreign language, it just perhaps requires a little bit more work. So for me, there are three questions you need to ask yourself at this point. First of all, what is the topic? Of course, in this video, it's about the rise of North Korea. Secondly, what vocabulary is likely to come up? So like I said, in a nature documentary, you're expecting animals. So think about animal vocabulary that you might need. In the case of North Korea, we're going to be talking politics, war, and things like that. And finally, what sort of information will help me to understand the video? So before I was talking about watching a documentary on nuclear physics, so perhaps it will be a good idea to know a little bit about nuclear physics to take away that burden when you're watching the video. You don't want to be learning too much new information if you're watching something that's that technical, because really this is a linguistic exercise, not an academic one.
So this is a video about North Korea, and we know from the title that in French that is La Corée du Nord, so that is our starting point. But what other things do we associate with North Korea? Well, at the moment there's a lot of tension between North Korea and other countries, so we might want to familiarize ourselves with the names of other countries. So things like South Korea, la Corée du Sud, the USA, les États-Unis, Russia, la Russie, China, la Chine. But what other things do we associate with North Korea? Perhaps dictatorship, la dictature, totalitarianism. Now, this one's not all that difficult, it's totalitarisme, but still it's a word that you're going to want to prepare yourself for because it's likely to come up. You might go into your history and start thinking about the Korean War, la guerre de Corée. The word guerre, in fact, appears in this video 4 times, so you definitely want to know that one. You might think of communism, le communisme, but then also think of words that are associated with those. So not just communisme, but communiste. Okay, how about the adjectives for those countries? So not just Corée, but coréen, Korean, américain, of course, American, russe, Russian, chinois, Chinese. So in this case, knowing your history is going to be really helpful. It's similar to reading the translation of a book that you've already read. A lot of people, for example, read translations of Harry Potter because they know the story so well that if they don't quite understand everything that they're reading, they still know what's going on because they've read it before. As someone who studied Korean history at school and is very much interested in the whole North Korea thing, very little of the content of this video is new to me, so I can spend less time worrying about whether I know what exactly is going on and more time on focusing on the language. Of course, if you're watching a documentary, you kind of want to learn something, but if you're using it as a language learning resource, you probably want to know a little bit more about the topic beforehand. So let's watch the video the first time round without any subtitles and see if we've been able to prepare ourselves well for the vocabulary that's going to come up. Comment la Corée du Nord est-elle devenue une menace? La République populaire démocratique de Corée occupe le nord de la péninsule coréenne. Elle est frontalière de la Chine, de la Russie et de sa sœur ennemie, la Corée du Sud. C'est un pays de 24,5 millions d'habitants, contre plus du double pour sa voisine du Sud. Pour comprendre comment cette péninsule s'est retrouvée coupée en deux, il faut remonter un siècle en arrière. En 1910, le Japon, en pleine expansion, colonise brutalement la péninsule coréenne. La région devient un réservoir de ressources, de main-d'œuvre, voire d'esclaves pour l'empire nippon. Quelques années plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et de l'occupation japonaise, la péninsule coréenne devient un terrain d'affrontement de la guerre froide. De part et d'autre du 38e parallèle, les États-Unis et l'URSS se font face. Les Américains installent un gouvernement militaire à Séoul, tandis que les Soviétiques occupent le nord du pays et refusent de reconnaître les élections libres imposées en 1947 par les Nations Unies. La République populaire démocratique de Corée voit le jour le 19 juillet 1948, avec Pyongyang pour capitale. Le 38e parallèle fait office de frontière entre les deux Corées. Mais voilà que 2 ans plus tard, en 1950, la Corée du Nord prétexte des incursions venues du Sud et envahit la quasi-totalité de la péninsule. C'est le début de la guerre de Corée. Dans un premier temps, une intervention onusienne menée par les États-Unis riposte et envahit le territoire adverse. L'armée chinoise vient alors soutenir les forces nord-coréennes et repousse la contre-offensive. 3 ans plus tard, la situation se solde par un armistice qui rétablit plus ou moins la séparation du 38e parallèle et un bilan humain de 3 millions de morts. En l'absence de traité de paix, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Depuis 1953, elles sont séparées par une zone dite démilitarisée de 4 km de large. Depuis la création de la Corée du Nord, l'armée et le Parti des travailleurs sont les piliers d'un régime totalitaire tenu par la seule dynastie communiste au monde, celle des Kim. L'actuel dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011, a succédé à son père Kim Jong-il, qui lui-même avait succédé à son propre père, Kim Il-sung,
mort en 1994. Ce dernier, considéré comme le héros de la résistance anti-japonaise, est le fondateur du régime nord-coréen. Le pays est aujourd'hui l'un des plus répressifs au monde. Il y aurait entre 80 000 et 100 000 personnes retenues dans des camps de prisonniers politiques établis dans des régions interdites d'accès et dont Pyongyang nie l'existence. Cette répression n'épargne pas le cercle restreint du pouvoir. Selon les autorités sud-coréennes, Kim Jong-un aurait fait exécuter quelques 70 hauts fonctionnaires du régime. Parmi les victimes, il y a son oncle, Jang Song-taek, numéro 2 du régime, le ministre de la Défense, Yang Yong-chol, ou encore Kim Yong-nam, son demi-frère. À la rigueur du régime en interne s'ajoute une politique extérieure agressive. Des années 70 aux années 90, la Corée du Nord a creusé des tunnels le long de la frontière en vue d'une éventuelle invasion au sud. Plus récemment, de nombreux incidents ont eu lieu à proximité d'îles sud-coréennes situées dans la zone maritime revendiquée par Pyongyang. Ainsi, en 2010, une corvette sud-coréenne a coulé suite à un très probable torpillage nord-coréen faisant 46 victimes. La même année, Pyongyang a bombardé l'île de Yeonpyeong qui avait accueilli auparavant un exercice militaire organisé par la Corée du Sud et les États-Unis. Cette rivalité intercoréenne est d'autant plus dangereuse que l'arme nucléaire rentre dans l'équation. En 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire. 3 ans plus tard, elle effectue son premier essai nucléaire souterrain. Face à cette menace, la Corée du Sud est de son côté protégée par le parapluie nucléaire de l'allié américain. En réaction à cette escalade, le Conseil de sécurité de l'ONU vote dès 2006 des sanctions économiques qui isolent le pays. Depuis, les pourparlers réunissant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon, sont au point mort, et la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire. En 2009, elle a testé, sans succès, un missile de longue portée pouvant théoriquement atteindre le territoire américain. Un deuxième essai nucléaire, mené dans la foulée, a entraîné un durcissement des sanctions. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2012 n'a pas infléchi cette politique. Le pays a continué de tester de nouveaux missiles et en 2017, Pyongyang a réussi le premier test d'un missile intercontinental. Si cette escalade permet au jeune leader nord-coréen d'intimider ses voisins et de consolider son pouvoir en interne, elle contribue aussi à l'isoler davantage. La Chine, l'unique allié de Pyongyang, voit ainsi d'un mauvais œil la prolifération nucléaire dans une région où elle souhaite exercer seule son influence. Depuis son ouverture économique, Pékin se rapproche aussi de la Corée du Sud dans un intérêt commercial. De son côté, Washington, l'ennemi désigné du régime nord-coréen, s'inquiète d'une menace directement dirigée contre elle et ses deux alliés régionaux, la Corée du Sud et le Japon. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a encore accentué les tensions avec Pyongyang. D'un côté comme de l'autre, les menaces sont de plus en plus directes. So now you've watched it once, you've got a good idea of what's in the video. You perhaps didn't understand everything. Certainly some of the words that we went through would have been helpful, but you're certainly going to want to watch it again. So here's some advice for the second watch. First of all, use the words and images on the screen. I say this all the time with videos, use what you see to help you. In this type of video, we've got lots of writing on the screen that's going to help us. So for example, if you're unfamiliar with the word menace, you can easily look it up because it's written in front of you. Menace means threat. But you also see words like péninsule, which might be obvious when you look at it. You might think, well, of course that means peninsula, but not necessarily when you hear it. So do make an effort to pronounce or find out the pronunciation of words like this so that they don't trip you up. Basically, don't disregard or take for granted the words that are written in front of you, because it might be helpful to you in the future. The same goes for figures. We've got lots of numbers written on the screen, so you might think, well, I don't really need to listen to what they're saying because I can see it. I don't need to focus on how to say 24.5 million.
But again, use this opportunity to prepare yourself for the future. For example, notice that the decimal point in French is actually a comma, and that's exactly what they say. 24,5 millions, literally 24,5 million. Now the word virgule is unfamiliar to a lot of people and it often trips them up, despite the fact that it's used all the time when talking about figures. So take note of that. Don't just read it off the screen and think, okay, 24.5 million. Use it to prepare yourself for hearing other figures in the future. Next, if there's anything that is still really unclear to you, say there's a whole section of the video that you don't understand, then do some research, right? So, say for example you don't quite understand all those invasions during the Korean War, have a quick look at what happened during the Korean War in English and see if you can understand it, and then go back to the video, watch it again and see if it makes a little bit more sense now that you have that knowledge. Of course, we kind of did that preparation before, but we didn't know what was going to come up in the video. So now that you've got a good idea of what they're going to talk about, do the research based on what you've seen. And then finally, my biggest piece of advice is, even in this short 6.5 minute video, if your brain is starting to hurt, if you're feeling tired, if you're feeling frustrated, stop. Please do not feel obliged to watch the whole thing in one go, particularly if it's, an hour-long documentary. I remember trying to do this in Italian, and after 15 minutes, I got really tired. It was too much for my brain to handle an entire hour. That's fine. Break it up, watch it in small chunks, because there is no use in forcing yourself to watch it for an hour, getting 45 minutes in thinking, oh my goodness, my brain is fried, and forcing yourself to do things for a long time is just going to slow it down and you're not going to learn anything from it. So if you're feeling tired, stop. It is okay. Only do what you can handle. So despite all of that advice, I imagine there are still words and expressions in this video that you don't understand. And that's fine. You don't need to understand every single word in order to feel accomplished. As long as you've learnt something, that's all that matters. Even if it's only a couple of words, that's better than nothing. What you certainly don't want to do is watch it so many times that you can recite the entire script and you know the meaning of every single individual word. You'll drive yourself insane, right? Even understanding the gist is good, right? Any listening is good listening. But some of you, I'm sure, want to clear up a few small issues, and so we're going to watch it again with subtitles. Now, this is my own transcription and follows word for word what the narrator is saying. However, you will find that Le Monde's YouTube videos do already have subtitles, so you may not even need to watch my version of it. If you want to go away and watch theirs, that's absolutely fine. The reason I did a transcription is because sometimes the subtitles on the original video differ very, very slightly from what the narrator is saying. Now, this isn't a big deal. I compared my transcription with the subtitles on the YouTube video, and there are only very, very few differences, and those differences themselves are really rather negligible. Le Monde is certainly a great place for this type of video, and if North Korea isn't your thing, certainly have a look at their other videos, because again, there's likely to be something that you're interested in on there. I highly recommend that you follow their Facebook page as well, because they often put these short videos out there. They're really, really good for sort of short versions of documentaries if you don't feel like you can handle an hour-long film. I can't recommend them enough. So let's watch it again with subtitles. I'll put a few notes as well of any words that might be useful or difficult. And yeah, here we go. Comment la Corée du Nord est-elle devenue une menace? La République populaire démocratique de Corée occupe le nord de la péninsule coréenne. Elle est frontalière de la Chine, de la Russie et de sa sœur ennemie, la Corée du Sud. C'est un pays de 24,5 millions d'habitants, contre plus du double pour sa voisine du Sud. Pour comprendre comment cette péninsule s'est retrouvée coupée en deux, il faut remonter un siècle en arrière. En 1910, le Japon, en pleine expansion, colonise brutalement la péninsule coréenne. La région devient un réservoir de ressources, de main-d'œuvre, voire d'esclaves pour l'empire nippon.
Quelques années plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la capitulation japonaise, la péninsule coréenne devient un terrain d'affrontement de la guerre froide. De part et d'autre du 38e parallèle, les États-Unis et l'URSS se font face. Les Américains installent un gouvernement militaire à Séoul, tandis que les Soviétiques occupent le nord du pays et refusent de reconnaître les élections libres imposées en 1947 par les Nations Unies. La République populaire démocratique de Corée voit le jour le 19 juillet 1948, avec Pyongyang pour capitale. Le 38e parallèle fait office de frontière entre les deux Corées. Mais voilà que 2 ans plus tard, en 1950, la Corée du Nord prétexte des incursions venues du Sud et envahit la quasi-totalité de la péninsule. C'est le début de la guerre de Corée. Dans un premier temps, une intervention onusienne menée par les États-Unis riposte et envahit le territoire adverse. L'armée chinoise vient alors soutenir les forces nord-coréennes et repousse la contre-offensive. 3 ans plus tard, la situation se solde par un armistice qui rétablit plus ou moins la séparation du 38e parallèle et un bilan humain de 3 millions de morts. En l'absence de traité de paix, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Depuis 1953, elles sont séparées par une zone dite démilitarisée de 4 km de large. Depuis la création de la Corée du Nord, l'armée et le Parti des travailleurs sont les piliers d'un régime totalitaire tenu par la seule dynastie communiste au monde, celle des Kim. L'actuel dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011, a succédé à son père Kim Jong-il, qui lui-même avait succédé à son propre père, Kim Il-sung, mort en 1994. Ce dernier, considéré comme le héros de la résistance anti-japonaise, est le fondateur du régime nord-coréen. Le pays est aujourd'hui l'un des plus répressifs au monde. Il y aurait entre 80 000 et 100 000 personnes retenues dans des camps de prisonniers politiques établis dans des régions interdites d'accès et dont Pyongyang nie l'existence. Cette répression n'épargne pas le cercle restreint du pouvoir. Selon les autorités sud-coréennes, Kim Jong-un aurait fait exécuter quelques 70 hauts fonctionnaires du régime. Parmi les victimes, il y a son oncle, Jang Song-taek, numéro 2 du régime, le ministre de la Défense, Yang Yong-chol, ou encore Kim Yong-nam, son demi-frère. À la rigueur du régime en interne s'ajoute une politique extérieure agressive. Des années 70 aux années 90, la Corée du Nord a creusé des tunnels le long de la frontière en vue d'une éventuelle invasion au sud. Plus récemment, de nombreux incidents ont eu lieu à proximité d'îles sud-coréennes situées dans la zone maritime revendiquée par Pyongyang. Ainsi, en 2010, une corvette sud-coréenne a coulé suite à un très probable torpillage nord-coréen faisant 46 victimes. La même année, Pyongyang a bombardé l'île de Yeonpyeong qui avait accueilli auparavant un exercice militaire organisé par la Corée du Sud et les États-Unis. Cette rivalité intercoréenne est d'autant plus dangereuse que l'arme nucléaire rentre dans l'équation. En 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire. 3 ans plus tard, elle effectue son premier essai nucléaire souterrain. Face à cette menace, la Corée du Sud est de son côté protégée par le parapluie nucléaire de l'allié américain. En réaction à cette escalade, le Conseil de sécurité de l'ONU vote dès 2006 des sanctions économiques qui isolent le pays. Depuis, les pourparlers réunissant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon sont au point mort, et la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire. En 2009, elle a testé, sans succès, un missile de longue portée pouvant théoriquement atteindre le territoire américain. Un deuxième essai nucléaire, mené dans la foulée, a entraîné un durcissement des sanctions. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2012 n'a pas infléchi cette politique. Le pays a continué de tester de nouveaux missiles et en 2017, Pyongyang a réussi le premier test d'un missile intercontinental. Si cette escalade permet au jeune leader nord-coréen d'intimider ses voisins et de consolider son pouvoir en interne, elle contribue aussi à l'isoler davantage.
La Chine, l'unique allié de Pyongyang, voit ainsi d'un mauvais œil la prolifération nucléaire dans une région où elle souhaite exercer seule son influence. Depuis son ouverture économique, Pékin se rapproche aussi de la Corée du Sud dans un intérêt commercial. De son côté, Washington, l'ennemi désigné du régime nord-coréen, s'inquiète d'une menace directement dirigée contre elle et ses deux alliés régionaux, la Corée du Sud et le Japon. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a encore accentué les tensions avec Pyongyang. D'un côté comme de l'autre, les menaces sont de plus en plus directes. So there we go. Remember, if this video isn't doing it for you, if it's not a topic that you're interested in, don't worry. The important thing about this video was talking about how to approach informative videos and documentaries in general. So if you're interested in other things, then I highly recommend that you go to Le Monde's page and find something that does interest you, because these can be really, really useful, a great source of new grammar and vocabulary. If you have any questions, as usual, please do not hesitate to ask. Thank you very much for watching, and until next time, à bientôt.